Okay, hello friends. Today we will continue our discussion on the time complexity. In the last session, we have discussed various notations about the time complexity. That is O notation, then psi notation, and theta notation. These three notations represents. Okay, now remember this. O notation represents worst case of a time complexity. Then second notation is a psi notation represents best case of a time complexity, whereas theta notation represents average case of a time complexity. So O notation is the asymptotic upper bound. What do you mean by asymptotic upper bound? You can consider any calamities. Okay, if you are facing some calamity, you are facing some strange condition. Okay, in that case you are preparing for a worst case. Okay, instead of best case, you always prepare for a worst case, right? So one good example is that um, okay, you are preparing your family budget, okay, for the next month. So your earnings are 30,000 per month, and you are preparing for your costing of the next month, right? So consider that. तुम्ही असं कन्सिडर करा किंवा समजा की दर महिन्याला तुम्हाला 15,000 रुपये खर्च करावे लागतात तुमच्या हाऊस होल्ड गोष्टींसाठी. तर तुम्ही प्रिपरेशन कसं करणार आहात, प्लॅनिंग कसं असेल आपलं, की आपल्याला जरी 15,000 रुपये लागत असेल तरी पण आपण काय प्लॅनिंग करणार आहोत की आपण 20,000 किंवा 22,000ची प्रोव्हिजन करून ठेवणार पुढच्या महिन्यासाठी. म्हणजे याचा फायदा काय असेल, जर आपलं जर शेड्यूल एस्कलेट झालं म्हणजे 15,000पासून 17,000 18,000 जरी आपल्याला लागले तरी पण ते आपण वापरू शकतो. ओके, आणि जर जादा फंड जो आपल्याकडे अवेलेबल असेल तो नंतरच्या काळामध्ये आपण सेव्हिंग अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करू शकतो, ते सेव्ह करू शकतो, बऱ्याच गोष्टी मध्ये त्याच्यातनं करू शकतो आपण. पण आपण प्रिपेअर कशासाठी असतो की वर्स्ट केससाठी प्रिपेअर असतो. आपला खर्च 15,000 जरी असला तरी आपण 20,000ची प्रोव्हिजन करतो. कॉन्टेजन्सी आपण तयार करून ठेवतो, कॉन्टेजन्सी फंड म्हणतात. सो यू ऑलवेज प्रिपेअर फॉर अ वर्स्ट केस. वर्स्ट केस मध्ये समजा काही कारणामुळे मेडिकल इमर्जन्सीमुळे खर्च आपले वाढले तरी पण आपल्याला ते खर्च करता आले पाहिजे. आणि ते खर्च कधी येतील आपल्याकडे जर प्रोव्हिजन असेल, कॉन्टिजन्सी अमाऊंट जर आपल्याकडे अवेलेबल असेल तरच आपण त्या गोष्टी करू शकतो. सो वी ऑलवेज प्रिपेअर फॉर अ वर्स्ट केस, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ असिम्प्टोटिक अप्पर बाउंड. ओके, अप्पर बाउंड ऑफ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Okay, maximum amount of time required for your algorithm or for your program, that is nothing but a asymptotic upper bound. It is also called as a O notation. Okay, it is also called as a worst case. Okay, then exactly reverse case of a worst case is best case. So best case is asymptotic lower bound. Minimum amount you will always spend for your family welfare. ओके, तुम्ही कमीत कमी दर महिन्याला किती खर्च करता तुमच्या फॅमिलीसाठी, समजा 10,000 रुपये खर्च करता, तर ती काय बेस्ट केस आहे आपली. ओके, सो दॅट इज असिम्प्टोटिक लोअर बाउंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ साय नोटेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेस्ट केस. And in between best case and worst case, what we are having, it is called as the average case. It is also known as the asymptotic tight bound. Average case, on an average I require 15,000 rupees for my family. Okay, so in a worst case I require 20,000 rupees. Okay, in a best case I require 10,000 rupees. So my family welfare cost is range between 10,000 to 20,000. So दर महिन्याला माझ्या फॅमिलीसाठी जो मला खर्च करावा लागतो तो कशामध्ये आहे, 10,000 ते 20,000 या रेंज मध्ये आहे. 10,000 ही बेस्ट केस आहे, 20,000 ही वर्स्ट केस आहे, आणि 15,000 ही ॲव्हरेज केस आहे. So if it is an average case, then it is asymptotic tight bound. It is also called as a theta notation. So all these things are represented by the mathematical diagram, and we have seen that mathematical diagram in our last session, right? Okay. But now important thing is that I have told you in the last session also. Okay, for as a programmer, as a coder, okay, as a developer, okay, we always interested in the worst case of an algorithm. Because if you write any algorithm, if you write any code, if you write any program, in that case you always think that, okay, how long, what is the maximum amount of time my algorithm requires.
आपण कसा विचार करतो ॲज अ प्रोग्रामर म्हणून की आपल्याला जास्तीत जास्त किती वेळ लागेल आपला प्रोग्राम एक्झिक्यूट व्हायला याचा विचार करतो. विपरीत परिस्थितीमध्ये किती वेळ लागेल, कॅलॅमिटीजमध्ये किती वेळ लागेल त्याचा विचार करतो. वेगवेगळ्या प्रकारच्या इनपुटला किती वेळ लागेल त्याचा विचार करतो आपण. सो वी ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द वर्स्ट केस. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बेस्ट केस और एव्हरेज केस. We always interested in the worst case, or we are always interested in the asymptotic upper bound. We are not interested in the asymptotic lower bound or asymptotic tight bound. We are always interested in O notation, also called as a worst case notation or asymptotic tight bound. Remember this particular thing. Okay. Now, all these models are not actually practical, are not used in a practical scenarios directly. Okay, what we use a practical scenario, we try to find out, or we try to fix time complexity of our example, time complexity of our algorithms, time complexity of our programs. Okay, so these mathematical models are conceptual in nature. Conceptual means theoretical in nature. Okay, in a practical world, in a real world, we try to figure out complexity of my code. Okay, so this is one example. I have taken a small example to check or to identify time complexity of a code. So this is a very sample code of your algorithm, right? So you are having a algorithm having a 10 to 15 lines. Out of these 10-15 lines, I have taken a small portion of my algorithm. So these are the only 4 lines. These only 4 lines are available. You can take any other example also. Okay. So before understanding this part, we will go to one more example. Okay, so that it will be very clear for you in here. So now it will be clear for you. Okay. So this is the some portion of my entire algorithm. ठीक आहे, मी पूर्ण अल्गोरिदम घेतलं नाहीये, ते अल्गोरिदम मधला एक पार्ट, एक पोर्शन घेतलाय की तुम्हाला त्याचा वापर करून, त्या एक्झाम्पलचा वापर करून तुम्हाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कशी कॉम्प्यूट करायची, प्रॅक्टिकली कॉम्प्यूट कशी करायची ते समजेल. ओके, सो वी हॅव टेकन वन function, you know about it. This is a function. Name of the function is the sum of least, right? So this is the return type. Integer is the return type of function, and the function takes 2 parameters. So int a, that is the array, and second parameter is the one integer variable. So function requires, sum of least function requires 2 parameters. This particular function is used to compute sum of elements given in an array. Consider that your array A contains 3 elements. First element is 10, second element is 20, third element is 25. Then sum of these 3 elements is 10 plus 20 plus 25. That is nothing but 55. So this should be the answer. So algorithm is very simple. This logic or this code is very simple. Okay, so initially we have taken one example sum, we have taken one variable sum. It is initialized to 0. Then we are having one I variable, okay, used for a for loop. Then for loop runs from 0 to n minus 1. Why is it so? You know about it. You are using an array A. It is having 3 elements, okay, indices from 0, 1 and 2, right? You are familiar with these indices also, right? So I will write here so that it will be use one tool. This is the one tool. Microsoft whiteboard is there. You can write as per your wish on a Microsoft whiteboard. Okay, so we have taken one array. This is A array. Okay, and on this A array you are having 3 elements. Consider that you are having 3 elements. Okay, while drawing, okay, it is possible that these are the indices in an array 0, 1 and 2. So A is my array, and A array takes size as 3, and these are the elements of an array. So first element is, for example, 15, second element is 10, and the last element is 20.
if you compute sum, then sum will be 20 plus, sorry, 15 plus 10 is 25 plus 20, that is nothing but 45. So your indices, your array runs from 0th index, it starts at 0 and go up to 2. So starts at 0, hence initial value of I must be 0. Okay, then it will become 1 and then it will become 2. So I runs from 0 to n minus 1. So here, hence we have used here, okay, in a code 0, okay, I is equal to 0, I less than n means I runs from 0, 1 and 2 up to 2. So that is n minus 1 and then I plus plus. So here some variable is updated each and every time. Initially sum is equal to 0, so 0 plus a of 0, that is 15. 0 plus 15 is 15, then 10 is added, that is 25, then 20 is added, that is 45. Okay, then it come out of a loop and return sum, that is return 45. 45 is the answer for given particular example, right? So now the important thing here is, okay, we'll clear this canvas, right? Okay, the important thing here is that just 1 minute. Okay, now it is okay for you. how to compute the time complexity, right? So algorithm is there, is sample example, and it is very easy. So now look to this particular computation part. So we go inside this particular function. Okay, so at line number 1 inside this function, okay, we have taken two variables. Sum is a one variable and I is another variable. We have initialized sum variable to 0. Okay, now remember that initialization of variable or declaration of variable requires 1 unit of time. 1 unit of time. We are not specifying unit of a time. We just say 1 unit of time. It can be a second, it can be millisecond, it can be nanosecond. It depends upon the processor. So we are not interested in the unit of a time. We always say it takes 1 unit of time. Remember, so declaration, initialization takes 1 unit of time. Okay, then we go to the for loop. So here also we are having one initialization, I equal to 0. It takes 1 unit of time. Then there is a condition. So for comparison, this is a comparison. 0 is less than n, right? So for a comparison we require 1 unit of time. Again for increment decrement, if it is there, then we require 1 unit of time. Okay, so these 3 units of time are present only on a one line, hence it is 1 plus 1 plus 1. We have done it. Okay, then we go inside a for loop. Here we are doing an addition. For addition we require 1 unit of time, and for we have done an addition, then we have done an assignment. For assignment also we require 1 unit of time. So 1 unit for addition, 1 unit for assignment. It takes 2 unit of time. And then at the end, once we have completed this for loop, okay, we return some value. Okay, so for that we require 1 unit of time. Okay. So this is the cost of one iteration. But if you observe this particular thing, it is a for loop, and for any for loop, we repeat the activities. We are repeating it. Okay, this is not a single activity. We are repeating this particular thing until and unless our for loop condition is dissatisfied. जोपर्यंत फॉर लूपची कंडिशन डिससॅटिस्फाय होत नाही, म्हणजे फॉल्स होत नाही, तोपर्यंत ही ऍक्टिव्हिटी आपण रिपीट करतो. आणि जर आपण ही ऍक्टिव्हिटी रिपीट करतो तर त्याला आपल्याला रिपिटेशनची पण टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काढली पाहिजे. सो इन अ सेकंड कॉलम, इफ यू ऑब्झर्व दिस, इन अ सेकंड कॉलम वी हॅव कन्सिडर अ रिपिटेशन. ओके, नाउ if you observe this carefully, then line number 1, that is initialization of some variable and declaration of I variable, it is not repeated. It is done only one time. Okay, inside a function it has done only one time. So for a repetition there is no possibility of repetition, hence again cost remains as it is, one only, right? But for a for loop, okay, there is a repetition. ओके, आता फॉर लूप, आता म्हणून सी प्रोग्रामिंग मध्ये शिकलोय आपण, तुम्ही शिकला, ते खूप महत्वाचं आहे आता. ओके,
So in a C programming, your teacher or your trainer has told you that, okay, in a for loop, initialization will be done only one time. So this first one represents initialization of I variable. Okay, so there is a no repetition of our initialization. It will be done only one time. Okay, so it will be done only one time. So it remains as it is. It remains as it is. It is one only. Okay, but for a condition, there is a repetition. Okay, now we will count how many time we will check this condition. Now in this case, you are having an array of size 3. Okay, so indices are 0, 1 and 2, right? So initially I equal to 0. Okay, think carefully this particular part. Okay, and understand it. Okay, understand this particular part. When I equal to 0, 0 is less than 3, because value of n is 3, size of the array is 3. So 0 is less than 3. So one time comparison has been done. Okay, next time value of I is incremented. So 1 is less than 3. Second time comparison will be done. Okay, next time value of I is incremented to 2. So 2 is less than 3. Again, one more time comparison is there. Okay, so 3 times of comparison. Again, next time, still the condition is not satisfied, because value of I is 2, 2 is less than 3. Now, when value of I becomes 3, okay, 3 is less than 3, condition is again checked. Okay, now this time condition is false. So we come out of a for loop, but we have checked the condition. Remember this part, we have checked the condition. So we have done the comparison. So we have done actually 4 times of comparison. ओके, मी परत एकदा सांगतो ही गोष्ट. ओके, ज्या वेळेला आय ची व्हॅल्यू 0 होती, त्याला 0 लेस दॅन 3, त्यावेळेला आपण एकदा कंपॅरिझन केलं. ठीक आहे, ज्या वेळेला आय ची व्हॅल्यू 1 झाली, त्यावेळेला 1 लेस दॅन 3 सेकंड टाइम कंपॅरिझन केलं. आय ची व्हॅल्यू 2 असताना थर्ड टाइम कंपॅरिझन केलं. आणि आय ची व्हॅल्यू 3 झाल्यानंतर, आय ची व्हॅल्यू 3 झाल्यानंतर 3 लेस दॅन 3 हे पण आपण चेक केलं. ओके, ती कंडिशन फॉल्स झाली, पण आपण चेक केलं, म्हणजे कंपॅरिझन केलं त्या वेळेला सुद्धा. म्हणजे आपण 4 वेळा कंपॅरिझन केलं इन टोटल. We have done a 4 times comparison. So when value of n is 3, we have done comparison 4 times. Okay, so when value of n is 3, okay, we have done a comparison n plus 1 times. Hence here we have mentioned, okay, for a comparison it takes n plus 1 time. Okay, and the last operation is increment. Okay, how many times we have done the increment? Can you think about it? Okay, this is very important to compute the time complexity. Okay, everything else you can easily understand. Okay, this particular thinking is very important. Okay, so how many times you have done an increment operation? Okay, you have to think upon it. When value of I is 0, initially value of I is 0. Okay, 0 is value of I is incremented to 1, one time increment operation. Then 1 to 2, second time increment operation. 2 to 3, third time increment operation. Okay, when value of I becomes 3, condition is dissatisfied. You come out of a for loop. When you come out of a for loop, there is no possibility of increment operation. So you have done 3 times increment operation. So 3 times means n, right? Because value of n is 3. So here it is, for a repetition it is n. Okay, similarly for this particular computation, okay, for addition you require 1 time, for assignment you require one time unit. So 1 plus 1, 2 time unit. But you have repeated this activity how many times? 3 times, right? You have repeated this 3 times because you have added a of 0 initially. Okay, then you have added a of 1, then you have added a of 2. So we have done this particular activity for a of 0, a of 1, a of 2. So 3 times. So that is nothing but n times. Right? So this particular statement requires 2 time unit for one assignment. Okay, हे जे स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट काय करतं, 2 टाइम युनिट वापरतं. कशासाठी? ऍडिशन आणि असाइनमेंट ही ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी. पण ही ऍक्टिव्हिटी आपण किती वेळा केली? 3 वेळा केली, म्हणजेच n टाइम्स केली. टोटल किती वेळ लागणार आहे? 2 into n. बरोबर ना? आपण जर ही ऍक्टिव्हिटी 3 वेळा केली असेल तर 2 plus 2 plus 2 that is 6. That is nothing but 2 into 3. 2 into 3 is nothing but 2 into n, because value of n is 3. So total here we require 2 into n time. Okay, here we require
this is addition. There is a no case of multiplication here. So n plus n, that is a 2n plus 1 plus 1 2, 2n plus 2, and here there is a no repetition. So here it is 1. Again for return statement, you will return a value only once. तुम्ही एकदाच रिटर्न करता व्हॅल्यू, ज्यावेळेला तुमचा रिझल्ट कॉम्प्युट होतो त्यावेळेला रिटर्न करता, म्हणजे ते एकदाच करता. देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिपिटेशन, hence it is 1. So total time complexity is 2n plus 2n, that is a 4n, plus 2 plus 1 plus 1, that is 4. Now if you have gone through the last session, my last lecture, in that lecture I have told you that, okay, when your time complexity is in this format, that is 4n plus 4, then you are not interested in the exact timing, you are interested in the approximate time complexity, approximate how much time you require. Then you can observe this particular thing. If your size of array, that is value of n, okay, size of array is, for example, you are doing this particular thing, you want to find a sum of array which is having a size of 30 elements. तुमच्या array मध्ये 30 elements आहेत आणि त्यांची sum तुम्हाला घ्यायची आहे. In that case value of n becomes 30. So if value of n becomes 30, then this particular thing is 4 into 30 plus 4. 4 into 30 is 120 plus 4. Okay, that is 124. Then if you observe this particular part, as compared to first term, that is as compared to 4n term, this particular value is negligible. I will write this particular thing here so that it will be very easy for you to understand. Okay. So my time complexity is what I have computed, 4n plus 4. Okay, so but if you increase value of n, if you increase value of n, okay, instead of taking value of n as 3, if you take value of n as 30, if you take value of n as 50 and so on, in that case the first term is significant as compared to the second part, because it is a constant only. पहिली टर्म खूप महत्वाची आहे. So you can approximate this particular time complexity. You can approximate it. Approximately it is nothing but 4n. 4n because we neglect constants. आपण काय करतो, जे कॉन्स्टंट असतात ते छोट्या टर्म्स असतात त्यांना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निग्लेक्ट करतो. पण आपल्याला अप्रॉक्सिमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पाहिजे, आपल्याला एक्झॅक्ट व्हॅल्यूची काही आवश्यकता नाही. ठीक आहे. दिस टर्म is approximately equal to 4 into n. Okay, again 4 is also a constant, right? It is a number, it is a constant, so it is nothing but it is approximately equal to, this is approximation sign, it is approximately equal to order of O of means order of n, O of n, the time complexity of O of n, order of n. Okay, so now I think it will be clear for you, okay, how to neglect the terms, okay, what are the significant terms and so on, right? So we will move to the second example. This is one more example I have taken for you. Right? Okay, so the second example. Okay, here also they have tried to compute a time complexity. Okay, again here also there is you want to find a maximum of given array. Okay, that is a maximum element present in a array. तुमच्या array मधलं maximum element कोणतं आहे ते find out करायचं आहे तुम्हाला. So initially, okay, you have taken current max as a one variable and it initialized to a of 0. आपण असं अज्युम करतो की आपलं जे पहिलं एलिमेंट आहे array मधलं ते मॅक्झिमम एलिमेंट आहे आणि नंतर आपण चेक करतो पुढच्या प्रत्येक एलिमेंटला, म्हणजे सेकंड एलिमेंट पासून लास्ट एलिमेंट पर्यंत सगळ्या एलिमेंटला चेक करतो की आपल्याला आपण जे करंट एलिमेंट जे समजलोय a of 0 ला आपण मॅक्झिमम एलिमेंट कन्सिडर केलाय त्याच्यापेक्षा मोठं एलिमेंट मिळतं का हे आपण कंटिन्युअसली चेक करायचा प्रयत्न करतो.
right? Okay, त्याच्यासाठीच अल्गोरिदम आहे. You can go through this algorithm also. Here also, okay, they have computed the time complexity in the same fashion, right? Now here you can observe this particular thing. For this particular assignment, we require 2 time units. That is okay. That is a constant time unit. It does not make any sense actually, because at the end of the day, at the end of our calculation, we neglect our constant terms. Okay, so we are not interested in a 1 time unit or 2 time units. Okay, now this part is very important. This part is crucial. In the last example, if you observe, for a for loop, you require 2n plus 2 time, right? But again, here also there is a for loop, but you require only 2n time. Can anyone think on it? ह्याच्यावर तुम्ही विचार करू शकता का? मागच्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला 2n plus 2 टाइम लागला होता फॉर लूप साठी, पण ह्या एक्झाम मध्ये 2n टाइम लागलाय. आता इथे डायरेक्टली गेला, इथे आता स्टेप बाय स्टेप करून दाखवलं नाहीये. लास्ट एक्झाम्पल मध्ये इथे करून दाखवलं होतं तुम्हाला कॉस्ट काय असेल, रिपिटेशन केल्यानंतर काय होईल, टोटल कॉस्ट काय होईल. ठीक आहे, इथे त्यांनी डायरेक्टली करून दाखवलंय तुम्हाला, म्हणून मी ते एक्झाम्पल सुरुवातीला घेतलं होतं. पण तुम्ही सांगू शकाल का लास्ट टाइमला आपल्याला 2n plus 2 लागली होती कॉस्ट, आणि आता 2n का लागते? It is very simple. If you think on it, it is very simple. Now, I will explain to you, okay, how to identify this. Right? In the last example, we have started our for loop from 0 and we go up to n minus 1. आपण कुठे स्टार्ट केलं होतं? 0 ला स्टार्ट केलं होतं आणि n minus 1 पर्यंत पोहोचलो होतो. n minus 1 पर्यंत गेलो होतो. ठीक आहे, त्यावेळेला आपल्याला 2n plus 2 टाइम लागला, राईट ना? त्यावेळेला आपल्याला 2n plus 2 टाइम लागला. ह्या केसमध्ये आपण i ची व्हॅल्यू 1 ला स्टार्ट करतो आणि n minus 1 पर्यंत जातो, तेव्हा आपला एंड n minus 1च आहे, पण आपली स्टार्टिंग 0 ला नाही होत आहे. आपली स्टार्टिंग 0 ऐवजी कुठे होते? 1 ला होते. खूप महत्वाची गोष्ट आहे. इनिशियलायझेशन कुठे होतं? 1 ला होतं आपलं. ओके, आपलं जर इनिशियलायझेशन 1 ला होत असेल तर आता लास्ट एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला कंडिशन किती वेळा यूज करावी लागली, म्हणजे कंपॅरिझन आपण किती वेळा केलं? जेव्हा n ची व्हॅल्यू 3 होती तेव्हा आपण 4 वेळा कंपॅरिझन केलं. मी मोजून दाखवलं होतं लास्ट टाइमला, तुम्हाला काउंट करून दाखवलं होतं ही गोष्ट. ज्या वेळेला n ची व्हॅल्यू 3 होती त्यावेळेला आपण 4 वेळा कंपॅरिझन केलं, म्हणजे आपण n plus 1 टाइम कंपॅरिझन केलं. का केलं? कारण आपण i ची व्हॅल्यू 0 ला स्टार्ट केली होती. पण जर आपण i ची व्हॅल्यू 1 ला स्टार्ट केली असती, i जर 1 पासून स्टार्ट झाला असता तर आपल्याला एक कंपॅरिझन कमी करावं लागलं असतं. म्हणजे लास्ट टाइमला जर आपल्याला n minus 1 कंपॅरिझन, लास्ट केसमध्ये म्हणजे एक्झाम्पल 1 मध्ये आपल्याला n plus 1 कंपॅरिझन लागली होती, कारण का आपण i ची व्हॅल्यू 0 ला घेतली होती. i ची इनिशियल व्हॅल्यू 0 होती. मग ह्या वेळेला जर i ची व्हॅल्यू 1 असेल तर आपल्याला एक कंपॅरिझन कमी करावं लागणार. याचाच अर्थ काय? लास्ट टाइमला म्हणजे इथे एक्झाम्पल 1 मध्ये आपल्याला n plus 1 कंपॅरिझन करावी लागली. आता किती कंपॅरिझन करावी लागतील? n कंपॅरिझन करावी लागतील. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस. किती कंपॅरिझन करायला लागतील? इथे n कंपॅरिझन करावे लागतील आताच्या एक्झाम्पल मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे कसं आपली कॉम्प्लेक्सिटी कशी होईल बघा. एक्झाम्पल 1 मध्ये आपण n plus 1 कंपॅरिझन केली, एक्झाम्पल 2 मध्ये आपण n कंपॅरिझन केली. इनिशियलायझेशनला 1 टाइम युनिट लागेल, कंपॅरिझनला आपल्याला n टाइम युनिट लागतील, आणि लास्ट एक्झाम्पल मध्ये आपण इन्क्रिमेंट ऑपरेशन साठी किती वेळा इन्क्रिमेंट ऑपरेशन केलं होतं? n टाइम्स केलं होतं. मग ह्या वेळेला आपल्याला इन्क्रिमेंट ऑपरेशन n minus 1 टाइम करावं लागेल. का? आपण सुरुवात 1 पासून केली आहे, तेव्हा आपल्याला एक इन्क्रिमेंट ऑपरेशन कमी करावं लागेल. मग टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय होईल? लास्ट टाइमला ती 1 plus n plus 1 plus n होती. ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय असेल? 1 plus n plus n minus 1, राईट? सो प्लस 1 आणि मायनस 1 कॅन्सल होईल. n plus n 2n, hence time complexity is 2n in example 2. Okay, in this way on a paper you can identify it. Okay, hence I have given this one example. Okay, in the same fashion you can compute the time complexity of each and every example. You can use this, you can refer this example 1 and you can compute this particular time complexity for every example. In this online mode, it is not possible to write on the board
otherwise it will be very easy for you to understand, hence I have taken this example. But in the same fashion, in the same pattern, you can try to find out the time complexity, then it will be easy, it will be very easy for you. So instead of 2n plus 2, now it is 2n, right? Similarly, for any activity inside a for loop, this is the activity inside a for loop. Okay, this is addition activity inside a for loop. You require a 2n time. Okay, that what you require for any activity, this activity you require 2n amount of time. Okay, but in this case you start from 1 instead of 0. So for this particular activity, this is the activity, again this is the comparison activity, you require 2 into, instead of n it is n minus 1. ओके, तो तुम्हाला काय करायचं आहे, जिथे जिथे n आहे तिथे तिथे n मायनस 1 करायचं आहे, कारण आपल्याला एक ऑपरेशन कमी करावं लागतं. ते कंपॅरिझन असेल किंवा असाइनमेंट असेल, ते काय करायला लागतं, कमी करावं लागतं. तेव्हा जिथे n असेल तिथे n मायनस 1 करणार आहात तुम्ही, जिथे n प्लस 1 असेल तिथे n करणार आहात. आता तुम्हाला क्लिअरली समजलं असेल, राईट? जर आपण i ची व्हॅल्यू 2 पासून स्टार्ट केली, तर जिथे तुम्ही n वापरता तिथे तुम्ही काय करणार, n मायनस 2 करणार आहात. ओके, कारण तुम्हाला 2 ऑपरेशन कमी करावे लागतील. ती कंपॅरिझन असतील, असाइनमेंट असेल, इन्क्रीमेंट असेल, कोणतेही ऑपरेशन असेल, हे लक्षात ठेवा, हे समजलं पाहिजे. तर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खूप सोपं आहे. Similarly, again this particular statement is again inside a for loop. Okay, in the last example you require 2n amount of time. For any operation inside a for loop you require 2n amount of time, but in this case you require 2 into n minus 1 amount of time, because okay, instead of n operation you want to perform a n minus 1 operation. Similarly, for this increment inside a for loop only you require 2 into n minus 1 amount of time, and for any return statement you require only one time unit, right? If you add all these things, that is 2 plus 2n plus 2 into n minus 1 plus this term plus this term plus 1, you get total 8n minus 2. That is the time complexity. Again you use same logic. 2 is a constant, forget about the constant, so it is approximately equal to 8n. Okay, again 8 is a constant, forget about the constant. Okay, and then time complexity is O of n, that is the order of n. So if anyone asks you what is the time complexity of example 2, okay, then you compute this particular value. You have to compute this particular value by using this particular terminology, step by step manner. Okay, and then you can say 2 is a constant, we neglect constant, so time complexity approximately becomes 8n, and then it will be approximately becomes order of n, because 8 is also constant. Time complexity is order of n, so O of n. And if time complexity is order of n, then it is called as a linear time complexity. Linear time complexity. Okay, similarly this is one example. You can go through this example. Okay, I will give 2 or 3 examples on Google Classroom so that you can practice on it. Okay, later on I will provide the solutions also, but you can try to find the time complexity of these examples. Okay, I will share these examples, okay, as part of your learning module, okay, on a Google Classroom, right? So this is one more example. Again here we have used the one for loop, same case. Here also the time complexity is nothing but order of n, right? Okay, because all other constants will neglect it, so time complexity, that is order of n, that is t of n. The time complexity is represented t of n. T means t represent time complexity, and n means for a input size of n, this is the time complexity. Okay, in actual sense you have to represent O of n only, don't write it n. Okay, it should be O of order of n, O of n. That is the worst case time complexity, and remember it, what we are calculating, it is a worst case time complexity, maximum amount of time required by the algorithm. Okay, जास्तीत जास्त किती वेळ लागेल हा आपण कॉम्प्यूट करायचा प्रयत्न करतोय, आणि आपण जो कॉम्प्यूट करतोय त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ प्रोग्रामला लागणार नाही, त्यासाठीच आपण कॉम्प्युटेशन करतोय. सो दिस इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी आर कॅल्क्युलेटिंग each and every time. Okay, so this is one summary, and in this summary very important summary is there. Okay, how the time complexity graphs are working.
Now, so O of 1, if you observe this particular summary, O of 1, it is the best case. Best case means O of 1 means, okay, you require a constant amount of time. Constant amount of time. Okay, what do you mean by constant amount of time? Okay, हे खूप रेअर असतं. कॉन्स्टंट अमाऊंट ऑफ टाइम अल्गोरिदमला मिळणं खूप कठीण असतं. रादर कोणत्याही अल्गोरिदमचा कॉन्स्टंट अमाऊंट ऑफ टाइम जनरली येतच नाही. आता कॉन्स्टंट अमाऊंट ऑफ टाइमचं मिनिंग असं आहे. आता खूप महत्वाची गोष्ट आहे. O of 1 इथे दिलाय, याचा अर्थ असा नाहीये की 1 टाइम युनिट लागतो. 1 टाइम युनिट 1 मिली सेकंद 1 सेकंद वेळ लागतो. अल्गोरिदमला लागणारा वेळ 1 सेकंद आहे असं त्याचा अर्थ होत नाही. रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर थिंग, अंडरस्टँड इट. ओके, व्हॉट डू यू मीन बाय O of 1? Here it is a O of 1. Sorry, my last slide it is there. O of 1. Okay, here it is O of 1. O of 1 is the best case. Why we call it as a best case? When O of 1 time complexity of any algorithm is there, we say my algorithm or particular algorithm requires constant amount of time. आता याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला दिलेला तुमच्याकडे जो अल्गोरिदम आहे त्या अल्गोरिदमसाठी तुम्ही कोणतं इनपुट द्या. कोणतं इनपुट द्यायचा अर्थ असा, तुम्ही समजा त्या अल्गोरिदम मध्ये ॲरे वापरताय आणि त्या ॲरेची साईज 5 असेल, ॲरेची साईज किती आहे 5 असेल, आणि तर जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी असेल, समजा ॲरेची साईज 5 असताना तुमच्या अल्गोरिदमची कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एक्झाम्पल 2 आहे. ठीक आहे, 2 टाइम युनिट आहे. ठीक आहे, तुम्ही ॲरेची साईज इन्क्रीज केली 50 केली, त्यावेळेला सुद्धा तुमची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम युनिट आहे. तुम्ही त्या ॲरेची साईज अजून इन्क्रीज केली 1000 केली, तरी पण तुमच्या अल्गोरिदमची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम युनिट आहे. तुम्ही त्या ॲरेची साईज समजा 10,000 केली, तरी पण ती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम युनिट्स आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टंट केस और constant time complexity. But it is not possible in real world. Theoretically it is possible, in a real world it is not possible. Okay, it is self explanatory for you. तुम्ही कोणताही अल्गोरिदम लिहा, तुम्ही बबल सॉर्ट लिहा, सर्चिंग लिहा, लिनियर सर्च लिहा, बायनरी सर्च लिहा, कोणत्याही पद्धतीचा अल्गोरिदम लिहा, तुम्ही बरेच अल्गोरिदम याच्या पुढच्या काळामध्ये बघणार आहात. तुमच्या कोणत्याही अल्गोरिदमची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही इनपुट साईजवर डिपेंडंट असते. तुम्ही विचार करू शकता, तुम्हाला जर 2 नंबर्सना ऍड करायचं असेल तर लागणारा वेळ आणि 15 नंबर्सना ऍड करण्यासाठी लागणारा वेळ याच्यामध्ये डिफरन्स 100% असणार आहे. 2 नंबरसाठी लागणारा वेळ कमी असणार आहे, 15 नंबर्सना ऍड करण्यासाठी लागणारा वेळ जास्त असणार आहे. ह्युमन बिंगलाच जास्त वेळ लागतो, मग मशीनला पण जास्त वेळ लागणार आहे. सो अल्गोरिदमसाठी जे इनपुट आहे त्या इनपुटची साईज जर आपण बदलली किंवा वाढवली, साईज इन्क्रीज केली, तर लागणारा वेळ सुद्धा इन्क्रीज होणार, त्या प्रपोर्शनेटली इन्क्रीज होणार. तेव्हा अल्गोरिदम मध्ये जेव्हा आपण इनपुट वापरतो त्याची साईज किती जरी ठेवली, कमी केली, जास्त केली, कितीही वाढवली, तरी पण मला कॉन्स्टंट टाइम लागेल, मला तेवढाच वेळ लागेल. कॉन्स्टंट टाइम याचा अर्थ काय, तेवढाच वेळ लागेल. मला 2 नंबर्सना ऍड करण्यासाठी समजा 2 मिनिटं लागत असतील किंवा 1 मिनिट लागत असेल, तर मला 10,000 नंबर्सना ऍड करण्यासाठी सुद्धा 1 मिनिट लागणार. असं जर मी म्हणत असेल, दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टंट टाइम. सो इट इज नॉट पॉसिबल इन अ प्रॅक्टिकल सेन्स. थिओरिटिकली इट इज पॉसिबल. इट इज कॉल्ड एज अ बेस्ट केस. ओके, तेव्हा O of 1 याचा अर्थ असा नव्हे की 1 टाइम युनिट कॉम्प्लेक्सिटी आहे. O of 1 चा अर्थ काय की अल्गोरिदमला कॉन्स्टंट अमाऊंट लागते, कॉन्स्टंट टाइम लागतो. असं जर असेल तर ती O of 1 केस असते, जी प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही. थिओरिटिकली इट इज पॉसिबल, कन्सेप्च्युअली इट इज पॉसिबल. ओके, नाव then next higher time complexity of order of log n. Complexity is order of log n. So order of log n time complexity is lesser than order of n. ठीक आहे, तेव्हा आपण आता जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बघितली त्या एक्झाम्पल मध्ये ती ऑर्डर ऑफ एन होती. मग त्याच्यापेक्षा खालची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोणती, ऑर्डर ऑफ लॉग एन. नाउ रिमेंबर इट हियर ओनली. ऑर्डर ऑफ log n is a time complexity of binary search. I have explained to you in that lecture, in that session. Okay, for a 16 elements you require only 4 time units. Okay, why is it so? I have explained to you in a binary search. But for a linear search, time complexity is order of n. So linear search takes higher amount of time as compared to binary search. So order of log n is the time complexity of binary search. Order of n is the time complexity of linear search. Next higher time complexity is order of n log n. Now it is very evident. Okay,
if you multiply value of n by log n, then the value will lead to increase. n ला जर log n ने मल्टिप्लाय केलं तर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइमची व्हॅल्यू वाढणारच आहे. O of order of n log n is higher than order of n, and all these complexities are higher than order of n log n. So they have represented here on this graph. On x-axis there is an input size, that is n, and on a y-axis we have represented the time complexities. These are the time complexities we have represented. Okay, so in a summary you can say, okay, higher time complexities are not are not are not expected for any algorithm. ओके, तर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कशासाठी शिकायच्या, यासाठी शिकायच्या की आपल्याला आपल्या अल्गोरिदमची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कमीत कमी ठेवता आली पाहिजे. सो नाउ इफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वेअर, इट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वेअर, then where it comes after this point here, you can observe it, order of n square, order of n, instead of c, value of c is 2, then order of n square, order of n cube, again higher, order of n raised to 4, again higher. So there are some algorithms where time complexity is order of n square, time complexity is order of n square log n, it is n cube, order of n cube, order of n cube log n, order of n raised to 4, and so on. So higher time complexity is also there. If you are doing some intelligent work, then you are writing complicated program, and if you write complicated program, then time complexity leads to be increased. Okay, so it is possible that time complexity go to order of n raised to 4, and so on. So it is possible. So currently we have seen only two things, that is order of log n for a binary search and order of n for a linear search. We have taken the examples also. In these examples also time complexity is order of n. Okay. In the next session I will discuss some more examples. Okay, before that, okay, I will take this example also. Okay, now it is visible on your screen. So here we have taken one count variable. Okay, then we have taken two for loops, but the important thing is that these are the nested for loop. So this is the outer for loop for I variable, and for a j variable, okay, that is the inner for loop. And what we are doing, we are incrementing count variable inside a inner for loop. तेव्हा आपल्याकडे काय आहे, दोन फॉर लूप आहेत, पण ते नेक्स्टेड फॉर लूप आहे. हा महत्वाची गोष्ट आहे. नेक्स्टेड म्हणजे काय, आउटर फॉर लूपच्या आतमध्ये एक इनर फॉर लूप ठेवला आहे. सो दिस इज अ नेक्स्टेड फॉर लूप. सो यू कॅन आयडेंटिफाय दिस पर्टिक्युलर डिस्कशन, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. when value of I is equal to 0, okay, it will run 0 times. Why is it so? When value of I is equal to 0, we go inside this loop, j equal to 0, so j is less than I, so 0 is less than I, sorry, 0 is less than 0, right? So it is not possible, condition false, so hence it runs 0 times. When value of I equal to 1, okay, you go inside the inner for loop, j equal to 0, 0 is less than 1, yes, okay, so count is incremented, okay, so it runs 1 time. When value of I equal to 2, it will run 2 times. Okay, now it is easy for you because you have done this in the C programming in the last semester. Okay, how it works, right? So total number of count plus plus will run for when I equal to 0, it takes 0 time. For I equal to 1, it takes 1 time. For I equal to 2, it takes 2 times. Okay, and so on. Okay, so if you observe this thing particularly, okay, then value of I go up to n minus 1 because it is I less than n, so it go up to n minus 1, so it ends at n minus 1 times. तो कुठे थांबणार आहे, n minus 1 ला जाऊन थांबणार आहे. जर आपल्याकडे n ची व्हॅल्यू 5 असेल तर तो 0 1 2 3 4 पर्यंत जाणार आहे. n ची व्हॅल्यू 10 असेल तर 0 1 2 3 4 अप टू 9 पर्यंत जाणार आहे. Hence it is n minus 1. So if you add all these terms, 0 times, 0 time unit, 1 time unit, and 2 time unit, and so on up to n minus 1 time unit, आपण सगळ्याची ऍडिशन करणार आहोत. पूर्ण प्रोग्रामला, पूर्ण कोडला किती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लागते ते बघणार आहोत. तुम्हाला माहिती आहे रिपिटेशन असताना आपण काय करायचं ते.
इथे रिपिटेशन आहे, मग आपण ऍड करणार आहोत सगळ्यांना. आपण ह्या सगळ्यांना ऍड केलं then it is a arithmetic progression. In mathematics you have done it. Okay, arithmetic progression. Okay, and for any arithmetic progression, if you are familiar with this particular progression, you are familiar with this particular part. Okay, so if it is 1 plus, you are familiar with this thing, 1 plus 2 plus and so on, plus so on, plus up to n, then arithmetic progression formula is n into the formula is n into n plus 1 divided by 2. Okay, so but here instead of 1 to n, our series is from 0. Okay, initial value is 0 plus and so on. Instead of 1 to n, now it is 0 to n minus 1. Okay, आपल्याला 1 to n जाण्याऐवजी काय करायचंय, 0 पासून n minus 1 पर्यंत जायचंय आपल्याला. म्हणजे आपल्याला 1 ने कमी आहे आपली सिरीज फक्त. मग जिथे जिथे n आहे तिथे तिथे आपण काय करणार आहोत, आपण n minus 1 घेणार आहोत. सो इनिशियली इट इज n, सो इन्स्टेड ऑफ n वी विल टेक n minus 1. का केलं समजलं तुम्हाला, कारण आपण 0 पासून n minus 1 पर्यंत जातो. 0 हा निग्लिजिबल व्हॅल्यू असल्यामुळे ऍक्च्युअली आपण 1 पासून n minus 1 पर्यंत जातो. मग आपण 1 ने कमी करणार आहोत आपलं सिरीजचं आन्सर, राईट. सो इन्स्टेड ऑफ n I have taken n minus 1. Instead of n plus 1 I will take n and divide by 2, right. So this is nothing but 2 is a constant, so approximately this is nothing but n square minus, I will multiply it, minus n divided by 2. Now remember this particular thing, understand it. Okay, this is the this is the value of a arithmetic progression. Actually it is a time complexity. So 2 is a constant, we forget about this 2. Okay, so our remaining term is n square minus n. This is my term, n square minus n. Okay, and as compared to n square, n is very small value. As compared to n square, n is very small value. Okay, if you take value of n as 10, then value of n square is 100. So as compared to 100, 10 is very small. If you take value of n as 50, then value of n square is 2500. Okay, so 2500, it is very higher as compared to 50. So as compared to n square, n is very small. Okay, I have shown that hierarchy also. Here I have shown this hierarchy. Okay, in that hierarchy, order of n is very less as compared to order of n square. Similarly, so n is very less as compared to n square. So we forget about n also. So we forget about the subtraction also. So we left with only one term, that is order of n square. So time complexity is order of n square. So hence here the time complexity is order of n square. Order of n square. Okay. So now the important thing is that if you are having a terms, you are in a time complexity, you are having a terms of n square and n, then you can neglect n and only focus on n square. तर तुमच्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॅल्क्युलेशन मध्ये जर n स्क्वेअर आणि n अशी टर्म असेल तर n ला विसरून जा, n स्क्वेअर फक्त ठेवा. तुमच्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये समजा n क्यूब, n स्क्वेअर आणि n अशा 3 टर्म्स असतील, सबट्रॅक्शन असेल त्यांच्यामध्ये, ऍडिशन असेल, काही असू दे, पण n क्यूब, n स्क्वेअर आणि n अशा 3 टर्म असतील तर तुम्ही n ला विसरा, n स्क्वेअर ला विसरा, फक्त n क्यूब ला ठेवा. ओके, तुमच्याकडे जी हायर पॉलिनॉमियल आहे,
हायर ऑर्डर पॉलिनॉमियल आहे त्याला कन्सिडर करा, लोअर ऑर्डर पॉलिनॉमियलला काय करा, फॉरगेट, ओके, निग्लेक्ट करा, राईट. ओके, लोअर ऑर्डर पॉलिनॉमियल निग्लेक्ट करा. तुमच्या जर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॅल्क्युलेशन मध्ये n log n n log n अशी टर्म असेल तर log n ची व्हॅल्यू लहान आहे n log n पेक्षा, मग अशी दाखवलंय मी समरी मध्ये. log n ला काय करा, निग्लेक्ट करा. युअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओनली ऑर्डर ऑफ n log n. Okay, so here this is an example. Okay, in this case time complexity is order of n because you are having a terms of log n and n, so we forget log n. Okay, time complexity is only order of n. You can go through this example also, right? Okay, so I have given that summary also, you can go through that summary part also of a PPT. I will share this PPT on the Google Classroom. I will also share some examples, okay, so that you can work on these examples and try to find the time complexity. What you can do, you can solve these examples in a notebook so that you can show it, okay, when these classes, offline classes will be started, okay, after the COVID pandemic. So stay home, stay safe and happy learning. Bye.